Hello, everybody. Joe Bagdones here, and welcome back for another episode of MUV Love Unlimited. The day after episode 3, whatever episode this is, 8, I think, maybe. I don't know. Again, wow, shocker. It's been a day since I recorded. I didn't record yesterday, not because I slept in, but just because I woke up and felt like shit. I had like a fucking throbbing headache, like in the front left part of my head, and then like my stomach, and just like my entire fucking digestive system inverted on itself, which was lovely. And then I had to go to work, and that was great. It was fantastic. I had a fantastic day yesterday, but now here I am with a cup of coffee in my hand, and all you listening now. And yeah, let's continue the story. It seems like Marimo's in a little bit of trouble, and all these guys are oh boy, about to go on a big fun field trip. Hi, 絶対に元気で帰ってきます。エイス少尉。しずくちゃんのことをよろしくお願いします。任せてください。しずくには怪我一つさせませんから。It'd be good if you were in control of all things, but... エレンちゃん、無理しなくていいからね。私は自分のことは自分で守れるんだから。なに？私の腕 Why is it so crusty like that? ことか？ Alright, you know what I'm gonna do? I'm gonna stop recording for a second and restart my entire PC, and we will reconvene in a second to see if that will fix this issue. 1 second now. Alright, one PC restart later, and we are back. Let's see how the sprites are moving now. If they're still fucking jittering, going at like 5 frames per second whenever they have to animate, or if it's just a poorly optimized game for my PC. Ooh, static in my headphones, don't like that. And I gotta click on the screen. Oh, there we go, now it's moving smooth. At least that one. Oh, guess my PC just needed a restart. And, you know, because I've been bitching about it for like the past 10 episodes, and, you know, it's safe to assume each episode was recorded within like 2 days of each other. You can see it's been a hot second since I restarted my PC. My own fault, mea culpa. There's still a little bit of it there. こらこら、縁起でもないことを言っちゃダメですよ。そうだぞ。少しは験担ぎしやがれ。 You don't want to say anything good either. That's how you really jinx it. 大神注意。なんでここに？それにもう心配したんですよ。さっき病院に行ったらいなくなってるんだもん。 Don't worry, shit. They didn't throw her out with the trash. 悪い悪い。しずくっちを驚かそうと思って、みんなには黙ってもらってたんだよ。To keep what? それに注意はやめてくれよ。もう軍は引退したんだから。Hey, medically retired. Let's go. 100% disability. 驚かせないでください。本当に心配したんですからね。ごめんな。反省してるから勘弁してくれよな。今度からしちゃダメですよ。いいですね。I mean, well, clearly she won't because, はいはい。 you know. わかったよ。すでに力関係が逆転してるわね。とにかく。Yeah, way to kick a fucking dog when it's down. 俺だけで十分だからな。お前たちまでこんな風になるのよな。返事はどうした？はい。よし。それではエレン・エイス少尉、ミオの雫少尉、JFK 背部攻略に出立いたします。 And remember, everyone, it doesn't matter if you win or lose. What's important is that you had fun. 本当に気をつけてね。しずく、ちゃんと帰ってこいよ。帰ってくるから。一郎くんは施設をお願いね。ああ、ここは俺が守るから。安心して行ってこいよ。Just don't go off selling state secrets again, alright? 搭載順の変更はこちらになります。後で機体データにも入れておきますので確認してください。 Ooh boy, changes in the fucking weight and balance formula. 実機で交換パーツの当たりを出せてないのが気になるんだよな。これ、戦術機母艦の中で動かすことできるのか？ No. 大丈夫だ。洋上で変態飛行訓練があ It るか looks ら。 like the sprites still get a little bit of stutter when they start going, but then like once they're in motion, they seem to be smooth. Weird.
Except you can't fix the TSF right away if the damn thing goes boom in mid-flight. よろしくお願いします。さて、すぐ行くぞ。了解です。それじゃあ注意。失礼します。Yep, there's never end to maintenance. ゆずか、エレンとミオノは Fix one thing, two more things break. 式典の前に施設に顔を出してくると、時間には間に合うと言っていたので、間もなく戻 I る love と it when things just break randomly for no reason. Like, it doesn't even move. I don't know why it broke. It's within its warranty. But like, nope. Fucking part just decided to commit self-die. それならいいけどさ。Wish you could have tagged along. I've been working non-stop since last night. 立ち飲み注意。 You good, bro? 少しよろしいですか。なんだ。神宮寺少佐のことです。 Oh, yeah, arrested for, like, subversion of the state or fucking whatever. Huh. I haven't heard from her since our little cloak and dagger session. Wish I could pay her a visit before the sortie, but I didn't think I'd be this swamped with work. ハワイに移送されたようです。 Like, reassigned there? 移動時期でもないのに。Right before a massive operation like this? Timing's off. 実は食料横領事件の事情聴取を受けているという噂が。少佐がか。 That's ridiculous! はい。管理局内では Yeah. 公然の噂のようです。そのようなことはありえないと思うのですが。 I mean, she's been known to do some, how do we say, legally gray stuff, like when she got, Shirogane +1, a ticket aboard well, not +1, just one ticket for, the fucking, evacuation fucking fleet, that she probably really shouldn't have been able to, but, it's all about networking, it's not about what you know, it's about who you know, 民衆に与える影響を考慮して。 Fuck, I was looking at the screen and almost overfilled my coffee. 転勤で話を通すことになる。 It's like right at the lip. Stealing from the IJMDF? The idea would never cross the Major's mind. There's no way she's guilty. Anyone who spent even a second working with her would be able to tell. So why is this happening? Yeah. It's set up. No, they wouldn't. Such a dumb idea. The Major... Shit. I need to contact Lieutenant Tsukiyomi and get more information. Forget it. We're about to sortie. I don't have the time to dig into this. And besides, Lieutenant Tsukiyomi should be part of Her Highness's escort detachment. I have no chance of reaching her. Not to mention, deep down, I can't shake the feeling there might be some truth to the accusation. Major Jinguji wouldn't give half a damn about the legal niceties if people are starving and in dire need of help. すいません。遅くなりました。 Yeah. 遅くなりました。注意、間もなく時間です。ああ。 Son of a bitch. All the possible times. どうかしたの？時間前には到着してるわよね。いや、なんでもない。行くぞ。出征式が始まる。 Ooh boy, I love ceremonies. Maybe I should ask Captain Kamaki? Nah, that kind of information wouldn't find its way back to someone that low in the food chain. Then Tsukiyomi and the others will be staying behind this time. Shit, they have to do something.異世紀原種の地球襲来より33年。この星より御敵どもを払拭せんと、一点視界の人類が奮戦するも、戦局は日を追い、年を追うごとに生産を極め、 Yeah, 勇猛果敢な it ain't going great. 戦場にその命を散らしていきました。そして今、ユーラシア大陸は迷没に沈み、かつての太陽は潮の荒野へと変貌し、4カ国にまで縮小した世界は消耗し疲弊しきっております。 You have a way with words, don't you? 我々日本人も豊橋原の瑞穂の国を追いやられ、大海を放浪し絶念に漂う中、親愛なるアメリカの遊戯により救われました。
今人類はまさに水防の瀬戸際にあると言えます。本日同胞の血潮で染めた日の丸を背負い、天命に聖戦されたる4カ国兵士の一員として、Cool. 人類共闘の御旗を掲げて永年の宿願たる異世紀元首相当の任務を果たすべくタコマを出立することは史上の光栄にして感激至極の心境にあります。また戦場に赴く我らのため征夷大将軍閣下より慈愛あふれるご訓示を頂戴し、皆々様に激励されたるは神帝よりの歓喜を隠すことかないません。 Well, that's nice of him, isn't タコ it? マの地より遠く離れるにあたり、我々日本帝国軍は帝国市 I 民 mean, と dude 友好 might be a 三カ fucking 国の国民に douchebag, but, you know, he at least seems competent. 一つ、我々帝国軍は UFO 3カ国と連帯し、違法放流の働きに恥じぬよう剣敵必殺の覚悟とともに戦野に赴くことを宣言する。一つ、我々帝国軍は出征の使命を慎んで包帯し、堅忍不罰の奇根を胸に JFK 背部に救う異世紀元 Well, 首 all of と them, 必ず all や of them 滅 might be a 殺 bit of a することを宣言する。 stretch. 一つ、我々帝国軍は必ずや生還し、この地において骨肉崩壊と再開することを宣言する。英霊たちもご承覧あれ。 Yeah, that third one's gonna be kind of rough. 時の声を上げ、いざ勇敢。遠征出立に際し、我らが決意の一端をここに開示し、これをもって当時とする。日本帝国本土防衛軍シアトル駐留軍第一戦術機構連隊第一戦術機大隊隊長小牧久代子隊員。おーいしずくエラー絶対に帰ってこいよ I'm sure they can hear you. しずくお姉ちゃん、エレンお姉ちゃん、 It's a thought that counts. 元気でね。立浪仙道少尉絶対に戻ってこいよ Well, of course, all our people are gonna come back. You know, there's another game in the works. You know, they can't all die here. ゆずち、エレンち、怪我すんなよ。しずくち、待ってるぞ。待ってるからな。 Man, you guys are just fucking planting death flags like it's a garden. 素の村魂だぞ。絶対諦めるなよ。しずくちゃんエレンちゃん立浪注意仙道少尉ご無事にお戻りください。絶対に生きて帰ってこいよ頼むぞいってらっしゃい。 It must be nice to have a big send off, though. I've only ever fucking scampered off in the middle of the night, fucking with a Wawa Quesadilla and my fucking nice shorts and wearing Crocs at fucking 3 a.m. 我らも戦地に赴きたかった。心得違いされるな。我らの用務は殿下の護衛である。狩りが許される立場ではないぞ。貴様たち、例の件はどうなっているか。は、神宮寺少佐の行方はまだつかめておりません。タコマには藤原かなえ Probably 君 en が残 route, られるようですが、 unless that was a fucking 隙は feint 生ま and れる she's はず somewhere です。 else in Seattle. 殿下、申し訳ございません。神宮寺少佐捜索に関しては進展なしとしか報告できません。そなたたちに任せます。神宮寺少佐、 Sorry, didn't mean to cut you off, Maya. 宿舎に戻りましょう。このままここにいては警備の者たちの負担になりましょう。 I wonder if there's literally anybody who is still like fooled by, you know, her nameplate there. There's got to be at least like one or two people who fucking never clued in. There's got to be. 恵比寿、お車の手配を。承りました。 Just like fucking dense as plutonium.
戦場にも立たぬ小娘に人々の希望を背負う資格があるのであろうか。A fucking what? A dilettante? Sure. I can suss out what that means. Haha, sus amogus. But come on. Come on. Yeah. Got nothing to do. Maintenance work on our TSFs is still ongoing. Can't even run jives to kill some time. JFK に到着するのいつだっけ？14日シアトル出発の18日攻撃開始。覚えとけアホ。Okay, 4 days at sea. Not too bad. おう。ミーティング何時からだっけ？ I would pack a hammock though and spend most of my time in there because fuck being on a boat. 2時間後記憶しておけクズ。You think you don't get seasick until you're on a fucking ship for a while and then uh-oh. Though the last time I was on a big boat for an extended period of time, I was like 7 and I was fine. That's because I'm so fucking tiny, but now I'm old and my inner ear is worn out and like any shift in my center of gravity, I'm like, what? Like even when I'm in the cockpit of the fucking jet doing work, if it's really windy out, like I'm talking like usually the jet will start bouncing around like 30-mile-an-hour winds. And if you're just like standing still, you can feel it fucking swaying underneath you and bumping up and down. And it's like, if you're like not in peak form, you'll start to get a little sour stomach just fucking up there. It's rough. No. And that's obviously nothing compared to, fucking being stuck on a tin can in choppy seas. At this point, it's basically a formality. No way in hell anything's gonna change this late in the game. 酸素あんだっけ？あるよ。その先に行くと気圧は狂ってるらしいけどな。だんだんお前の部下がかわいそうになってきたよ。Wow, these sprites are real choppy. Not my PC though, because their mouth flaps are fine. It's just how they're doing the moving of the boat, I guess. はーい。部下とは仲いいですから。ところでよ、どうなんだ？何が？ごまかすつもりですか？立浪注意。わけわかんねえよ。They're saving that for after, they come home and all that, as a treat. Creeping me out, bro. いやさ、今回の作戦はかなり厳しいじゃんか。だいたいアメリカ軍ならともかく、フランスやカナダと本当に連携が取れると思ってんのかね。まあな。それでも数だけは精一杯揃えてくれたみたいだけどな。I was talking about inter-service relationships. I thought he was talking about, some more interpersonal relationships. You catch my drift. That's because he's an idiot, but even a broken clock is right twice a day. It's obvious we have neither the strength nor the teamwork to pull this off. The IGMDF's Seattle contingent has sent a total of 40 TSFs. Most of our troops come from the 1st Battalion, and a few of the 2nd guys are tagging along. It's about 70% of the TSFs we got stationed in Seattle, which sounds great until someone tells you 5 of those crafts are manned by newbie pilots facing their first battle. Oof! Yikes! Talk about trial by fire, my god. After fighting 3 battles back-to-back, 7th Battle of Seattle, the attack on the production plant, and the operation to recapture NORAD, our forces are much weaker than they've been at any point in recent history. The French and Canadians are helping us make the numbers, but we're a multinational task force with a joint chain of command. Miscommunications will happen, and in the chaos of the battlefield, the tiniest mistake can make the difference between life and death. And the icing on the cake? TSF maintenance is scheduled to continue until we've arrived at the area of operations. So, yeah, there's plenty I'm worried about. 数ね。ま、この絵が参戦するってのは悪くない。
あいつらだけ楽してもらっちゃずるいってもんや。いい機体に乗ってるんだしさ、こうバババンと活躍してもらわにゃHey man, let them fucking try aggro for all I care. The Imperial Royal Guard TSF unit, huh? This time, His Excellency Ikaruga will be assuming direct command over the IRG TSF squadron. His fame precedes him, so I ain't worried about whether he can pull his weight or not. Even if his reputation was all hype, it wouldn't be that big a deal. Guess that guy in the black Takumi Kazuchi will also be fighting with us. イカルガ閣下が自ら戦場に立たれるんだ。やってくれるに決まってるだろ。俺さ、なんかあいつっていうか、この絵はうさんくさい気がすんだよな。Oh, and I think he's more like a fucking crocodile. どの辺がだよ。そういや、お前日本脱出の時にいなかったっけな。I wasn't, but I know where he's going with this. 助ける人を選別したって話か。なんだよ、知ってんじゃねえか。Is it really though? ちょっと耳にしただけだ。俺なんかはさ、戦術機に乗って資材を船まで運搬する仕事をやらされてたからよかったけどさ、実際にたまらなかったと思うぜ。港にいる人間を排除する仕事をした連中はさ、まさか民間人に向けて発砲することになるなんてな。撃ったってわめいてたやつは途中で海にダイブしちまったしな。Yeah, probably not good for your for the like the old psyche. 事故だってみんな言ってたけど、ありゃそうじゃない。間違いなく自殺だ。どういうことだ。だから言ってるだろう。貨物の搬入に邪魔だった一般人を散らすために発砲したんだよ。最初は空に向けて、効果がなくなってきたら水平射撃だ。命令には従うさ。軍人だからな。I've been over before, but it is kind of your job to question your orders to make sure that they're fucking all above board. What do I know? それは多分理由があって。分かってる分かってるって。あれは正しい判断だったし、それに対して恨んじゃいないし、責任をかぶせようとも思ってない。Yeah, bit of a catch-22 there. You're kind of fucked either way. そういう判断が下せる人間は気持ち悪いんだよ。悪かった。ただ、お前もこの話は知っておいた方がいいだろう。I mean, we already don't like Ikaruga. You don't really need to fucking, slap on more to it. ありがとうよ。Two completely opposite reactions to His Excellency's ruthless orders. Director Sendo was in awe of Ikaruga's grim determination, while Matsukaze is afraid of where going down that road could lead us. But nowadays, everyone's taking a few steps through hell. ところでよ、お前 There we go. 仙道とやったんか。相変わらず下品だな、お前は。Is that the most abrupt change in topic in the history of mankind, or what? そっか。とうとうしたか。あのな。Looks like he wants to say something. いや、基本的にはめでたいことだと思ってるよ。おめでとう。よかったな。そいつはありがとうよ。みんなにはもう言ったのか？いや、まだだ。This is the closest Matsukaze ever comes to being nice to me. Well, that, and he genuinely cares about Yuzuka too. I shouldn't complain. It's great to have a bro who always has your back. しかしよ、だったら仙道だけでも置いてくればよかったんじゃねえか？そのくらいの無理は言えるだろ、お前。Yeah, all hands on deck. 考えた上で来てもらうことにした。なんでだよ。俺は全員生き残ってほしいと思っている。Mm-hmm. 戦力としてのユズカを外すわけにはいかなかった。Not to mention, Seattle's TSF units are not exactly in great shape. You don't have the luxury of losing a veteran service pilot like Yuzuka. That would be a significant blow to our forces, one we can't afford to take. Leaving Yuzuka sitting at home would hurt the entire force, not just War Dog. 無茶なこと言ってんな。そもそも作戦自体が成功するかどうか怪しいのによ。そりゃ
俺も部下を生き残らせてやりたいさ。でも今回の作戦じゃ、自分が生き残ることで精一杯だ。お前も It's gonna be fucking mass chaos when you get in the hive. 仙道を殺すことになるぞ。ユズカも部下、エレンとミオノも部下だ。ひいきで。Maybe not mass chaos, it'll be fucking organized chaos to an extent. まだそんなこと言ってんのか。建前はいいんだよ。お前は仙道が一番大事だって結論を出したんだろ。違うか？違わない。職場で嫁を見つけたのはいいけどよ。それって職場から嫁を引っこ抜くって話だからな。Mm-hmm. 分かってる。でもそれはこの作戦が無事に終わった後だ。この作戦が終わったらユズカの親父さんに挨拶しに行こうとは思っている。Oh, damn, moving fast. いいのかそれで。おうよ。あんまり無理しすぎんなよ。別に無理なんかしてねえよ。Man's gotta do what a man's gotta do. I want to pay Yuzuka back. I don't know if I'll ever be able to settle my debt, but that doesn't mean I ain't gonna try. She's still supporting me to this day. I'm glad I can finally do something for her. へえへえ、立派なことで。じゃあ俺は会議までハンガーに引っ込むわ。あ？どうせ暇なんだろ。海でも見てた方がマシじゃね？ Yeah, enjoy the sea breeze. Going below deck's gonna fucking suck. ねえこう見てみろよ。お前の嫁が上がってきたのに無粋な真似できるか。 Unless, yeah, I was about to say, unless there's someone else waiting in the wings to talk to us. お邪魔してしまいました。 Thanks, Matsukaze. ああ、いいんだ。もともとそろそろ解散するかって話してたところだった。って、なんかお前顔色悪くないか？ Not good with boats. 実は少し酔ってしまったようで、それでデッキに出てきたんです。 It will. Just keep your eyes on the horizon line. おいおい、大丈夫か？ご心配いただくほどのものではないですよ。少し気分が悪い程度ですから。でもボクサーに乗っている時はこんなことなかったんですけど。 We're out. You done talking? Okay, I'll say my lines now. We're out in the open ocean, state-of-the-art TSF carrier and all that. The ship is still gonna sway. 艦に乗るのも久々だからな。しばらく遠く見てのんびりしとけよ。それで収まらないようであれば。 Yeah, one of the things that causes motion sickness is your brain's like reaction to feeling your body move, but not being able to see any movement going on. Like one of the theories of why you get nauseous is your brain is essentially thinking, "Oh, I must have eaten something like bad, and I am like having a reaction to it, so I should probably vomit to get whatever is bad in my system out of my system." So that's why, you know, stare at the horizon, look at a fixed point, so that way, you know, your brain can be like, "Oh yeah, no, I'm moving up and down. It's fine. Everything's fine here." はい、軍医のところに。いい天気ですね。 There we go. Now it's moving こんなに steady. 落ち着いた海で船に乗る日が来るとは思いませんでした。そうだな。大解放のあれはトラウマもんだよな。 TSF carrier sunk. Thank God the Americans were nearby. Without them, the entire European expeditionary force would have bought the farm then and there. この辺は大気も安定 They してる really みたい like だし using that saying, don't ノーラ they? ッドみたいな苦労はしなくて済むらしいしな。そうみたいですね。電波状態も安定してるんでしょうか。わかんねえな。そもそも発生原因が不明っていうしな。 Ah, bullshit. It's the aftermath of the G-bombs. Just like everything else, those damn bombs screwed up the Earth's gravity beyond the point of no return. Wouldn't be surprised to hear they fucked up the atmosphere too. 作戦うまくいくといいですね。そうだな。何なんでしょう。大作戦前にもかかわらずこんなにのんびりできちゃうのは。気分良くなったか？はい、おかげさまで。 Hey. Maybe this would be a good time to ask her? It's about time I popped the question anyway. あのさ。何でしょうか。あ、いや、いい天気だな。 What a fucking dork.
そうですね。お茶とおまんじゅうが欲しくなりますね。そうだな。で、さ、その作戦が。 And you know what comes after the operation. 作戦がどうかしましたか？いや、作戦じゃなくてだな。God, just spit it out. Just do it! なんだ、作戦が無事に終わったらさ、そのユズカの親父さんに会いに行かないか、二人で。なんとか言えよ。You know, the implication. Hey, wow. うわっしゃーらー、緊張した。黙るなよ、焦ったじゃねえか。 Look, man, it's not like you're the best with your words either. Sometimes you just need a second to think. いやー、もうなんだ、あれだ、戦場に行くより緊張したぜ。軽く死ぬかと思った。大げさですよ、注意。私が断るわけないじゃないですか。ユズカ、ありがとう。俺、頑張るぜ。Yeah, so try not to fucking bite it in there, alright? 私も頑張ります。まずは必ず生きて帰りましょう。そうだな。Yeah, we're about to participate in a fight that will decide the future of mankind. There's no way we're losing now. I have to come back alive, come hell or high water. よっしゃ、生きて帰ったらやること多いな。やることが多いってハレンチです。Yeah, I don't think you meant it like 違 that. うって、やることってのはあれだよ。一緒に部屋借りたりだよ。だから変な勘違いすんなよ。その二人で生活するためのものであって、そういうこともいっぱいするかもしれんけど、やらしい方向に取らないでくれって。知りません。もう注意なバカ。そりゃないだろう。There's some things you know best left unsaid. It was your mind that just jumped to the racy stuff, not mine. 悪かった。俺が気を使うべきだった。考えてました。俺も変なこと考えてました。すみませんでした。Secret technique! Instant apology! An immediate groveling way to apologize I inherited from my old man. Devised especially to butter up my mom, who is infamous for throwing some real scary temper tantrums. Aha, domestic violence in the household is funny. It's a bold move, one I've borne witness to just 5 times. To quote my dear departed old man, so long as you apologize immediately, you can get away with anything. 許してあげます。 Hell yeah, everyone gets one. It worked! Oh, you won, old man. Truly a gentleman and a scholar. I'm sure that's exactly what the Japanese said. 喧嘩したまま戦場に行くのは嫌ですから。おう、そうだな。そういうことです。仲良くやらないとな。どの辺に部屋借りるか。将来のことを考えると部屋数多い方がいいのかな。あ、そうだ。そろそろミーティングの準備をしないと。 Interesting deflection? まだ早いだろう。いえ、重要な作戦ですから早めに準備をしないと。 And you want to get a nice seat up at the front so you can actually see the board. まあいいけどさ。 Especially if you got shitty eyes like me. さあ、行きましょう。おい、ちょっと待てって。 Man, I need to go see the optometrist. I haven't got an upgraded prescription in like 5 years. My glasses are not up to snuff. Ooh, poor Ellen. You knew it was coming. Yeah, Ellen's a tough cookie. She'll be fine. 楽にしてくれ。これより JFK 背部攻略作戦のブリーフィングを開始する。
今作戦はアメリカ、日本帝国、カナダ、フランスの4カ国を中心とし、国連軍を加えた全人類の共同作戦となる。In what capacity? なお、今回の作 You 戦 know, 指 because 揮 there's not really はアメリ much カ of が the 取ることに UN. なるが、これは新国連の軍組織再構成が間に合わなかったための特例措置であることを理解してほしい。さて、作戦目的は現存する唯一の陸上配部 JFK 配部の攻略である。我々戦術機部隊の役割は JFK 配部周辺に上陸、スタブに突入し、その最深部にある反応炉を停止する So, ことになる。 gonna assume everyone's packing an S11? この作戦には人類の未来全てがかかっている。我々は何としてでもこの作戦を成功させなくてはならない。作戦概要は私から説明する。はじめに再確認しておく。 JFK 配部はフェーズ2段階まで成長していることが監視衛星からの観測情報で判明している。 Okay, still だが not フェーズ the 2段階だ biggest, からとい but って you know. 侮ってはならない。かつての横浜配部同様にモニュメントの成長速度とスタブの成長が必ずしも一致していない事例も過去には確認されている。また最新の情報にはなるが JFK 配部周辺の熱量が増大していることが確認されている。 They've been doing some work. レーザー級か。くそ、やっぱり嫌がるのか。冗談じゃねえぞ。 I mean, as long as you get in, you know. Supposedly they don't fire inside the hive. そうだ。諸君らの予想通りレーザー級の存在する可能性が格段に上がったということだ。 And if we assume the original hive is like actually gone, you know, Earth's superordinate ain't around, so it's basically running on autopilot. We were 1/2 step too late. While the human race was busy playing stupid power games, our mortal enemies were gathering their strength. Maybe if we didn't waste our time fighting Canada and France, things would be different, but we can't take back the past. The gods have a sense of humor, alright. よって我々は JFK 配部をフェーズ2相当ではなくフェーズ3からフェーズ4への成長段階の配部として認定することにした。 Okay, better safe than sorry, you know. Phase 4. So we're assuming the stab goes deeper than 1,000 meters そ underground. れでは作戦を説明する。まず第1段階は配部攻略の基本通り艦砲射撃と誘導弾の飽和攻撃による面制圧によって JFK 配部周辺の地上に展開するベータを相当する。 Okay. 艦隊は水平線の盾を使用することになる。よって周辺の地形を考慮し艦隊中枢は JFK 配部から30キロほど離れた海上に展開することになる。 Main guns can reach that far, huh? この時 AL 弾を継続投入し高濃度の純 Hell 金 yeah, 部 fucking 分を fire over the 展開す horizon る。 line. ただし AL 弾の Pretty sure 投入 30 kilometers is 通常の配部攻略作戦の would be over the horizon line, I think. 70% I don't know. Things at sea are weird. And I'm not entirely familiar with them because I'm a dry boy. I ain't no soggy soldier. 70% the usual numbers. Is that the best we can do these days? この第一段階で地上に初期展開しているベータの 50% を相当する予定だ。 I wonder if that's a realistic target with the reduced heavy metal clouds. There's gonna be a bunch of laser class waiting for us, meaning we don't know how effective guided missiles are gonna be. Not very, if history is any indication. 今回の作戦での人類最大の利点は艦砲射撃を潤沢に使用できる点である。 JFK 配部は海岸沿いにあるため陸上海上双方からの砲撃が可能になる。 And if you're over the horizon line, the boats are safe from the beta. そして作戦は第2段階へとシフトする。 Actually, I'm gonna Google that real quick because I want to know how far the horizon line is when you're out at sea. What is it? How far? Horizon line at sea. Let's see, the distance of the horizon in kilometers, that's 4.8 kilometers for a person of average height standing at sea level looking out to sea. So beta are pretty tall, so we'll bump that up and say 6 as like the max. So they're fucking way safe. They can fucking lob shells, fucking nobody's business.
Earth's round, baby! 上陸第一陣はアメリカ海兵隊のスーパーホーネットと帝国海兵隊和田摘みだ。上陸地点は配布した資料に記されているので確認するように。So the Marines are the tip of the spear again. Lieutenant Kjelberg got her wish. Come to think of it, didn't she say she was the JFK's sole survivor? Bit of a homecoming. No wonder she's so adamant about it. This is personal. 上陸したアメリカ並びに We'll avenge Wilbert! 支援砲撃を受けつつ共闘砲を確保。後続の戦術機部隊を呼び込む。共闘砲から上陸した部隊は展開し、さらに後続の上陸を支援する。その際、別動隊が迂回して機甲部隊を上陸させる段取りになっている。Okay. 各戦術機部隊の発進スケジュールは資料に記載してあるので確認するように。The Marine Corps will land first, followed by the French, Canadian, Imperial, and the rest of the American forces, in that order. The Americans' precious Raptor and the IRG will deploy right at the very end. Ooh, man, I fucking hate that acronym. It melted my brain. Well, I think everyone here saw that coming. その後、上陸した戦術機部隊は分散してレーザーヤークトに入る。この特艦で我々は A fucking レーザー what? 属種の 70% 以上を相当することを目標とする。 Sure, man. 無論、これはあくまで必要最低限の数字だ。撃破率は高ければ高いほどいい。だが、この段階が本作戦の一番の段階になると予想されている。 At the end of that. I don't know. Let's Google that. You know, I'm all about the learning new things. What was that word? Laser jagged? What does that second half of the word mean? Because obviously we can all laser means laser. I got a Final Fantasy character. Or something from Final Fantasy. Hunting! Duh. Jaeger. I'm stupid. It's fine. Moving on. レーザーヤークトは通常でも難度の高い作戦になるが、今回は AL 弾によるレーザー減衰が通常より低くなる。またそれと比例して支援砲撃の非撃墜率も上昇していることが考えられる。Yep. We'll have no choice but to go mano a mano with the laser class without a single thing to cover our asses. What I don't get is why. This ain't your standard culling operation. We're aiming for the reactor, sitting pretty all the way at the bottom of the stab. So why not just carve a path directly to the hive through the laser class that are in our way? そして今回の作戦の成否は諸君らの活躍以下にかかっている。なぜなら我々はレーザー級の 70% 以上を相当した後、Fucking crack that bitch right open. 核ミサイル投下を計画しているからだ。Nuclear strike. Now that wasn't standard operation procedures in the old days. I'm not gonna say SOP. I mean, it'd be dumb to turn the very territory we were fighting to retake into a glow-in-the-dark wasteland ourselves. But the JFK hive is on the high seas. It ain't our land, never has been. There's no reason to hold back. 静かにしてくれ。第3段階の説明をする前に OSP1400 の現状について説明しておく。現在 OSP1400 は国連軍の命令により本作戦への協力体制をとっている。ただし通信は完全な状態とは言えず、未だに断続的かついつ接続できるのか不明な状態が続いている。I guess that's the capacity the UN forces are participating. They're going to be the ones who, drop the big one. よってリアルタイム接続による作戦指示は困難であり、それを補うために我々は諸君らの手元に配布した資料に記載されたタイムスケジュールで作戦を実行する必要がある。So, if it all goes to hell, we're just gonna push forward like nothing happened? Are they insane? 通常であれば地球周回に合わせるなどの時間調整が可能だが、今回の核は軌道上の格闘者衛星から発射後約25分で地上に到達し爆発する。つまり我々は各10日までに規定数のレーザー級を相当し、かつ核爆発までに安全圏へと脱出しなければならない。この作戦は
一度動き出したら止められないということだ。ただし再度言っておくが、我々はギリギリまで OSP1400 とのリアルタイム通信を維持するつもりだ。つまり今説明したのは、万が一通信が繋がらなかった場合という最悪の事態を想定した作戦だ。これにより難易度が跳ね上がるのは確かだが、投下された核が想定通りに爆発した場合、その時点で地上に存在する小型種の 90% 以上が殲滅できると考えている。 Alright, that's a plus. Damn. つまり我々は核兵器を従前に運用するためにレーザーヤークトを行うというわけだ。Well, on the plus side, the Beta aren't used to this strategy, so, you know, they won't have a countermeasure ready to go for it. Simply clearing the way for the nukes. Have a role to play, Hibiki, head in the game. Survived a nuclear explosion last time, now it'll be an ally carrying out the attack. We'll be fine. 説明を続ける。この第3段階にはオプションが組み込まれている。現在、衛星軌道上ではオービットダイバーズが突入準備に入っている。Still got orbital divers, huh? だがオービットダイバーズの投入はあくまでも予定だ。筋力維持プログラムを使用しているとはいえ、衛星軌道で長期間待機していた降下兵の肉体が戦闘に耐えられるとは限らない。Yeah. 機械計測により戦闘に耐える体力がないと判明した兵士は参加させない予定だが、降下してきた兵士も万全の体制ではないことを念頭に入れておくように。If you're in space for a long period of time, it fucks with your bone density and like your muscle strength. Even if you're like fucking using those workout machines specifically designed for space, it can only do so much. 参加できたとしても、それはごく少数の効果となることが予想されている。よって、機動降下作戦はあくまでもオプションとして認識してほしい。A nice bonus. そして、次の第4段階で背部内に突入する。Need to get a 16 kill streak before you can call them the orbital divers. 作戦成功の可能性が下がることが判明している。我々はここでアメリカ陸軍第1軍団第66戦術機構大隊と帝国近衛軍第1戦術機大隊を投入する。彼らがスタブ攻略の主力だ。Major Walken and His Excellency Ikaruga. All the big shots will be rolling up their sleeves and getting their hands dirty. Hard to argue with that choice. The Takemikazuchi's a beast of a machine. But that one dude's piloting technique was crazy weird. I've seen countless surface pilots fight, but in all my years I've never seen anyone move like that guy. なお、この際に帝国近衛軍は電磁投射砲を実戦使用する。A railgun? That's straight out of science fiction, man. Like, how do you even power up the damn thing? ハワイで運用試験を重ねた装備だが、蛍光砲弾数の都合上、They actually fucking, you know, pulled it out of fucking Japan before it sank. Interesting. Sounds like a prototype that won't make much of a difference. Yeah, what was it? It can only get like a couple shots before the barrel's fucked. 33個のゲートが確認されている。スタブ内のデータがないため、どのゲートから侵入するのが正解かはわからない。ただ通例で言えば、最も中心部に近いゲートが最短距離であることが多いのは事実だ。I mean, makes sense. またこの突入に際しては、残存する戦術機の中から部隊を抽出し、先の突入部隊とともにスタブ内に送り込むつもりだ。地表に残った戦術機部隊は残敵を相当しつつ兵站を構築。Oh, スタブに突入 logistics. した部隊の支援任務に移る。できるだけ多くの戦術機を投入することによってスタブ内部を一気に制圧する。 Yeah. 反応路さえ破壊してしまえばベータどもは最寄りの巣に戻るしかなくなるはずだ。これは先の高21号作戦の後、佐渡島背部から逃走した敵残党が鉄原背部へ逃走したことが間違いないと思われる。 Operation 21st, aka Operation Iceberg. Fierce battle where mankind somehow managed to capture a hive. Lieutenant Shirogane made a name for himself that day. Rumors say he fought like a man possessed. Ooh, yeah, and without the fucking Susanna O. Was that the name of it? I don't know, I can't remember. The big one.
Yeah, that would rough. Rough! Despite his efforts, the operation called for the use of Jeep bombs, resulting in the hive's total destruction. Consequently, Japan became the only country on Earth that had been exposed to the aftereffects of the Jeep bomb twice. 反応炉破壊後、突入部隊はエキゾチックマテリアルを回収、それから脱出する。なお回収が困難な場合、撤退を優先する。なお、背部突入の可能性がある部隊には専用装備として中継機を持たせる。該当部隊、設置方法及び条件などもその際確認しておくように。Ooh, yeah, and from what we can remember about Operation 21st, it went a pretty fucking sideways. So probably had some heavy losses that day, more than you know were sustained in the alternative timeline. ご苦労だった小牧隊。冒頭にも述べたが、この作戦は人類の存続をかけた一大作戦だ。この作戦を成功させなければコスモポリタンも機能しない。まさに人類の未来を占う作戦である。 Maybe you guys should change the name of that. I don't know. Something about world order is it doesn't sit the greatest. Cosmopolitan is fine, but you know, the second half there could use a little bit of work. だが諸君なら必ずやり遂げてくれるものと私は信じている。お互いどれだけ腕が立つのかは理解しているはずだからな。我々人類は本当に愚かであるのか。答えは否である。我々は人類の未来を切り開くために団結し、互いに持てる戦力、技術のすべてをここに結集した。総国を超えた人類に何ができるのか。我々は異世紀原種に見せつけなければならない。諸君らの働きに期待する。以上だ。Let's go. Let's get him. Let's get him. Let's get him. 最終調整完了。オールノミナル。これであとは明日の本番までやることはなしか。あとは JFK に戻って。Yeah, you got some beef with the beta there. Wilbert and Darrell with her fat ass titties. Shame that they killed her right away. And the other one, you know, the Australian. 起きろ。早く起きてくれ。起きろ。起きろよ、リリア。こんなところで寝てちゃダメだ。Wilbert. Weird how he's looking straight down, yet his dog tags are flat against his chest. There we go. Yeah, that's her name. Melvina. I knew that. I remembered that. I didn't forget her name. どうするウィル。今ならいたずらし放題だよ。面白いから特別に見逃してあげる。It is pretty funny. いたずらって、な。よさないかい。放っておいてやりなよ。今日の議場任務が答えたんだろ。おかげでいい式になったじゃないか。はーい。ウィル、いたずらするなら正々堂々やりなってマムが言ってるよ。そういうこったウィルも。 Play a prank fair and こん square. なにけなげな子なんだ。手を出すときは堂々とやりな。Har har har. はい、マム。手を出すときは正面から当たります。Oh, what a funny bunch of goobers. Shame they're all dead. Look at your fucking pixelated, compressed ass from a distance. I meant that as just like him in total, calling him an ass, but then I looked at his ass and he's got fucking nothing. Fucking Hank Hill ass looking motherfucker. Only 200 kilometers till we reach the JFK hive.
Just a few more hours until showtime. 響 Hey, Ellen. おう、どうしたんだこんな時間に。 Got some things you want to talk about? 仮眠取らなきゃいけないのにね。ごめんなさい。 Yeah, just take your go-go pills before the operation. You'll be fine. いいさ、どうせ気持ちが高ぶって眠れない。こうして話してた方が有意義だ。そう。 So Ellen couldn't sleep either, huh? Figures. Almost everyone's a nervous wreck. Not many of our guys have experience with hive capture operations. They're all gonna be quite literally treading on new ground. いよいよ明日ね。正直、さすがに簡単に生きて帰れるとは思えないから。 Yeah, no, that's an entirely fair そういう reaction. 言い方するなよな。だけどなんとかなるだろう。今までもそんな感じだったじゃないか。 Maybe we could have done more to prepare ourselves for today, but whatever. Hindsight's 2020. 響は楽観的で羨ましいわ。ほんと体調に向いてるわよ。周りを不安にさせないから。今までとは何もかも違うでしょ。近いといえば、響が S11 を食わせた。 Yeah, it's actually been a while since we fucking went toe-to-toe with the beta. あれは結果的にああなっただけ。だから戦えた。最初からあの化け物が相手だと分かっていたら、正直絶望していたかもしれないわ。 Well, at least we know how to deal with them now in case they ever fucking pop up on the field. She's not holding anything back, I see. Well, there's no bright side. Here I am, saying we'll manage somehow. That's small comfort when we're a few hours out and there's still a ton of outstanding TSF maintenance work to be done. そういうわけで、今のうち Yeah, に you ain't gonna get a lot of work done in a 言いた couple いことを言っ hours. ちゃおうと思って。 They're probably just fucking slapping everything back together so they're ready to go. まあ、愛の告白なら帰ってからにしてくれ。まだ死んでほしくない。 Har 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 har. あら、どうして？そうやって心残りを清算したやつって大抵死んじゃったりしね。小説とかハリウッド映画なんかでもさ。 Well, Ellen will be fine because she's not the black guy, so あとは恋 she won't be the first one to drop. 俺、この戦いが終わったら結婚するんだ。とか言って写真見せたりとか。あれはまずい。 Every time I see that shit, I'm like, if you end up vaporized, that's completely on you, my dude. 言われてみれば、確かにそういうキャラクターって話を盛り上げたり同情を誘っておいてさっさと退場しちゃうわね。 Yeah. だろ。でも残念でした。私そういうんじゃないから。そっかそっか。じゃあ話して。好きよ、響。え？私は響のことが好き。おいおい、言ってるそばから。 Appreciate the sentiment, but I cannot return those feelings. I'm sorry. 冗談じゃないわよ。え？だから冗談じゃないわよ。え、嘘じゃなくて。Take responsibility, my guy. 嘘でもないわよ。私は気持ちを伝えてすぐに退場するようなエキストラとは違うもの。だから帰るまで我慢もしない。その、私のことを真剣に見てほしい。私も見てくれればいいじゃなくて、私だけ見てほしい。 Is she serious? She is. Never thought Ellen would go for someone like me, of all people. All this time she's been flaunting her assets in my direction. She wasn't just doing that to mess with me? さあ、答えを聞かせて。いきなりかよ。いきなりでも何か答えは出るでしょ。自分の心と向き合うのが怖い？ Gotta shut her down, my guy. 何らかの答えは出せるはずでしょ。あ、いや。よく考えて答えるのもいいし、直感で答えても構わないわよ。一応私はどんな答えでも受け付けるつもりだし。つまり戻ってから答えるっていうのも答えとしてありってこと。 That's the coward's way out. ええ、そうね。私は響を困らせたいわけじゃないもの。
You already know your answer, my guy. In all honesty, that's pretty much what anyone would consider wife material. She's a good listener, she has a good head on her shoulders, and is highly educated. Despite her qualities, she can be humble and never looks down on others. Plus, she's funny and gets along great with other people. Basically, she's one hell of a catch. Don't get me started on those massive milk bombers. Awooga! Awooga! Blah, 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 blah. そのなんていうかその Any red-blooded male would be ripping off his pants by now. A woman like that saying she likes me? I've used up all my man luck, it looks like. No, Marima! Yeah, you never had a chance. Never had a chance with her. Definitely no shot. Man, I'm just surrounded by incredible women, aren't I? No birds of a feather are supposed to flock together, but this is overkill. It's also got to be why that one dude I'm close with is a boy. What? That's got to be why the one dude I'm close with is a boil on the ass of life. The law of equivalent exchange isn't in action. Weird thing to say about him, but okay. そうね。残念ながら私、答えに心揺さぶられて平常でいられなくなるようなうるさを持ち合わせていないからね。Playing hard to get, huh? Well, Yuzuka's the kind of girl who'd be brooding over this for days. I say Ellen has the right attitude. 知ってる。だから言うよ。 No point beating around the bush. Lieutenant Ogami's right. I shouldn't string her along. ごめん。エレンとは付き合えない。理由を聞いてもいい？ 大丈夫よ。 Yeah, she can take it. It's gonna sting, but she'll be fine. それはその Should I tell her? At this point, I kinda have to. Here goes nothing. ユズカと付き合ってるからだ。やっぱりそっか。時すでに遅し。気づいてたのか。I mean, obviously. それはそうよ。ユズカの空気が全然違うし、平静を装ってるあたりがね。響きが平然としすぎてるから、確証が持てなかったのよ。筋金入りの鈍感ね。鈍感ってなんだよ。恋人からの熱い眼差しにも気づかないのによく言うわ。ま、その分じゃせいぜいキス止まり。それもろくにしてないかな。それは恋人同士が鍵付きの個室で隣同士。私だったら我慢できないけど、日本人ってそういうところストイックだって聞くけど本当なのね。Yeah, you seem like the kind of guy, like fucking, like in the old TV sitcoms where the husband and wife share separate beds because of, you know, airing restrictions for fucking TV programs. It was too saucy for a married couple to share a bed, so they had to sleep in different beds in order for it to air on TV. But you seem like the kind of guy who would just do that anyway. Something tells me that wasn't meant as a compliment. Shit. Rather sounds to me like she's saying I ain't man enough to give Yuzuka a proper scene to. 松風はそんなことねえぞ。日本人にだってたくましい奴はいる。I wouldn't say that's brave. He's just brazen. What the hell am I even saying? 今思いっきり男としての保険に関わるようなこと言わなかった？言った。What the hell am I saying? Fucking Matsukaze is more of a man than I am. まったくバカね。 Why the hell? でもそれでいいのよ。松風注意はたくましくなんかないもの。あの人は現実の厳しさを最初から諦めて逃げてるだけでしょ。
本気で女遊びしてるかも怪しいもんだわ。でもそういうわけにもいかなくなってくると思うけどね。本当に大切な人？松風に？ Yeah, I know, crazy to think about, right? 他人のことはいいじゃない。今は響と私とゆずかのことよ。そうだな。そんなわけで俺はエレンの気持ちには応えられない。すまん。She really thought this through. じゃあ私が Ooh. 都合のいい女でもいいからってすがったらそんなことはしないだろう。I mean, we'd have to talk with Yusuke about this. わからないわよ。私にだって体がうずくことはあるのよ。女には性欲ないと思ってた？それは。Now you're just putting the screws to him. Ah, that shameless woman! 松風注意みたいに好みのタイプなら誰でもいいとは思えないしさ。抱かれるなら響がいいわ。I appreciate your forwardness and candor, but ゆずかには絶対に言わない。奪い取ろうとも思わない。体の関係だけでいい。そいつは確かに魅力的な提案だな。男だったら絶対に誰だって一度は夢見ることだろうよ。でも無理だろう。そうかしら。yeah, I've gotta do right by our main squeeze. お前はそんな抱かれ方をして幸せなのかよ。なんて口にするつもりはない。それで傷つくのはお互い自己責任だし、それまでの間は確かに幸せもあるんだろうし。Yeah. だけどその時、ユズカは違う。一方的にただ傷つけられて悲しむだけだ。There we go. 俺にそんなことできるわけない。I've already hurt her enough. Never again. 悪いけど、その手には乗らないぜ。俺が答えに迷ったら、説教の一つでもくれようと思ってたんだろ。正直お前、本当にいい女だから、心の中今でも揺れまくりだ。でも、俺はユズカを選んだんだ。For Yuzuka's sake, I went so far as to expose Asagi's weakness. The weakness of the women I used to love. How could I throw her away after that? とりあえずは合格ってことにしておこうかな。Called it. ありがとう。やめてよ。かしこまらないでよ。あのさ、もし万が一だけど希望するなら配置転換だって申請したっていいんだ。Yeah, if you don't feel, you know, this is the most conductive work environment now, that's fine. それこそやめて。絶対にこのままがいいわ。Just needed to hash out the hierarchy, huh? 私にとってこの体はかけがえのないものなの。ただの戦友の関係を超えた特別な存在。ここから離れる時は隊が解散する時か私が死ぬ時よ。国に帰る時ってのが抜けてるぞ。いつかは帰るんだろ。どうかしらね。Yeah, home is where the heart is and all that. 響は国境にこだわってなんかいないでしょ。ああ、そうかもしれないな。いろいろあって考え方は変わったかもしれない。When I first left home, my mindset was the same as any regular Japanese person. I was under immense pressure not to screw up. Also, other foreigners wouldn't dare look down on me. I mean, they're gonna look down on you anyway, just because they physically have to fucking crane their neck. ああ、そうか。だから対立や同一化するんじゃなくて、お互いを認めることができればいいって。I understand now. My outlook on life has been shaped by my interactions with people from all over the world. But at the end of the day, I'm still Japanese. My perspective will always be different from a foreigner's. That difference in cultural heritage doesn't mean we need to waste our lives fighting each other. Far from it. We need to talk to one another, to learn how to put ourselves in their shoes and work to find some common ground. Maybe we'll fall short in the end. It's always a possibility. But what matters the most is that we never belittle our counterparts,
Rivalries don't need to spiral out into outright hostility. それが事実だから There シア we トルの go. 日本人たちは毎日を生きていられるのよ。それは私も同じ。だからこれからも一緒にいさせてよ。わかった。これからもよろしく頼む。じゃあはい。 A handshake? なんだよ、かしこまって。まあいいけど。Nope, you're getting tossed. What? Nope, smooch. You tricked us, woman! Let her have one for the road. Ellen? What was that? と It can be your consolation prize. It's fine. 親愛のキスよ。ハリウッド映画で見たことない。 Oh my. Fucking you went fucking full tongue on the first go? Ooh la la. いや、あります。Michelle. ロシア人は男同士でもキスするらしいわよ。懐か Yeah, し they い do. とやってみれば。 The fucking Soviet Brotherhood kiss, whatever. 想像しかけちゃったじゃねえか。でも緊張は解けたでしょ。あ、そういや。 Probably spiked his heart rate is what it did. Thanks, Ellen. それじゃあ明日は。ああ。Ooh, there it is. There it is. Look at that monument. Very avant-garde of the beta. 各艦所定位置に到達しました。作戦計画に遅れなし。 And with all the vessels in position, that is where we're going to end it here for today. Because I need to make some cuts in OBS and slap on the first part where I made the cut to restart my computer and all that. So yeah, once again, I'd like to thank you all for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, ring the notification bell, and I'll see you all next time for the next episode of MUV Love Unlimited, the day after episode 3, whatever episode is next, because I can't remember. I think this is 8, so maybe next time will be 9. I don't know. Check the thumbnail. See you guys all then. Later. Bye. Mwah.